get chairs and sit there. Someone else before them yes. As many as possible. Yes, mulungi atugoberera ku Geto TV enteekateeka ya vetting oba okutunula obupapula okwetegereza abeesimbyewo etandise official olunaku lwaleero omukyala Mashiwa Lukamba omulaba ssentebe w'akakiiko ak'ebyokulonda mu kibiina kya National Platform Mwami Kaaya Secretary General ono wali mu maaso sako n'abakulu abalala mukulu Town Halls sayidi eno omulaba omu ku commissioners ate ali ku ntebe eyo y'omukyala Flavia Kabagabe okuva mu bitundu eby'e Kasanda bagenda mu maaso n'okuba vettinga bababuuza ensonga ez'enjawulo. Okay, tutunuulire ebigenda mu maaso tetugenda kubanga tuwuliriza bigambo bingi. Welcome to the committee. Please, for the record, state your name and the position you are running for. My name is Flavia, and I'm contesting for the position of Parliament, Kasanda District. Yes, tetusaba nnyo audio olw'ensonga abakulu process eno si yakwogera kyova olaba nti tugumire embeera eyo tujja kwogera nabo oluvannyuma. What makes you think that you are the right candidate to hold a flag? So, first of all, I am the team leader of the Women League of the Program Stroke AUP. And so, by virtue of the fact that I'm the team leader, one of my roles is to mobilize Ghana as much support from the women for the party. And so, I have been able to bring on board as many women as possible, but also to talk to some so that they can join AUP, even those that don't want. I've also been able to help identify some of the key candidates that we need in AUP to contest in various positions. I have trained a number of women and mentored a number of women to be able to build confidence for them, capacity building in terms of effective legislation, and also be able to speak publicly and better and present their ideas. Yes, Madam Flavia. Have you ever contested before? Yes, I contested in 2016 as a member of Parliament for Mini District, and I came second out of 4 candidates. How are you assuring us that if we give you a ticket, you are going to make for us a win? It is going to be a win because we have done a lot of work in Kasanda District in terms of sensitizing and creating awareness about the National Unity Platform. The fact that even in the NRM primary, so many people their candidates who is coming to the election. So it's going to be a show of working together with other people like Honorable Samba, like Kawi, like the other side. So we are been partnering a lot, and so it's a team that you have put together that is going to help us take the lead. Oh, that's it. Kasanda seems to be one of the other districts that NRM is targeting. And you are told your first start has already been made and you want the bill. Is it true? Unfortunately, I have no price on my head, but also I am not, the work I do and the love I have for and the passion I have for National Unity Platform cannot allow me to put a price tag on my head. So that is out of it. About the bigger selection, I understand you ran in the bigger Moving district, which you have
And I would want to know what was your average score within the area that is currently Kasanda? Thank you so much. So first of all, it was a district operating in 21 sub-counties, and right now Kasanda has been in 11 sub-counties. Yeah, so which is a good place to start from. I scored highly in this area where I am currently, where Kasanda is, because that is where I reside. So it was one of the tools that was used against me, that when Muren is divided, I will opt to go to where I come from, which is Kasanda, and which is exactly what I know. I got a number of what, about 30,000 votes, carried into 50,000, so that was a good race over constant. Yes, Madam. Madam Flavia, apart from contesting as a woman leader or woman MP, have you ever been a leader before? Yes, I was the chairperson of Sikh Complex Hall, CCE, Makerere University. In my time, I was also on the Guild Cabinet. I was also the vice president of the Makerere Guild Debaters Club. That was in 2006, I think. 6, 7, around there. Now, as a candidate who wants to run for woman MPC, who must be well versed with the values of our party platform? Can you kindly mention a few of our platform values? So I know National Unity Platform stands for discipline, it stands for integrity, it stands for justice, and it also stands for fidelity, that is loyalty, amongst other values. Madam Flavia, how are you planning to manage your campaign in case we're given a card, a ticket for a flag for NUP? I have a number of people that I'm working with, I have built a wide network that is helping me be able to manage the campaign team, a campaign team both on the ground and a number of people, but as well as a strategy team that is overseeing a number of things. I have worked with a number of organizations, so I am hoping, I know that those will also give me some support in terms of that, but I've also put together some resources to be able to do the campaign. Can you tell us about the roles of a member of parliament now that you want to be an MP? So a member of parliament, first of all, legislates, or is to, their critical role is to make laws, and gender-sensitive laws, and ensure that they are fair and equitable for so many people, especially the wananchi. So that would be one of my roles, to ensure that you have gender-sensitive laws in parliament. Secondly, for budgetary allocation, so I will also be able to, Kasanda district in particular, vis-a-vis other areas, is able to get part of the budgetary allocations or the money that is supposed to help build and structure our district in a better way. So also supposed to represent about legislation. Okay. Now that you are biased and gender justice, what do you think? For example, I would want to know your opinion about 3 major laws. One, what do you think are the gender insensitive issues with our succession laws, our marriage and divorce laws, gender insensitive issues that you think, as a woman and a youth, a woman leader, NUP, if you went to parliament, you would want to correct? Thank you so much. And my area, key area of interest is women. That's why I tend to be so biased towards them. But I also advocate for gender across both the youth, the men, the women, and the older people. So one of the key roles, the most sensitive issue in the marriage and divorce bill, now called the Marriage Relationship Bill, that is yet to go back to Parliament for discussion, is the issue of property ownership. And I think it is a disservice for so many women to be in marriages or to be in relationships cohabiting, which ideally is like a kind of marriage, which is not a marriage here. And eventually when you're left out alone, empty like that, without any properties, and we have seen this happening. So it will be one of my key roles to advocate for that bill to pass into a law, so that we can be able to protect women like those that have been in marriages, that have been And in succession? The success is about the inheritance of widows that is very common in so many areas
time, so I would want to practice, but also at the same time I would want to advocate for a law where women and girls can easily be able to inherit property from their parents, so that it's not only the men. My last question. What do you think will happen if the national platform, the committee, they are failed to get you the flag? What would you do if you are not the flag bearer? We would like to know your strategy. Well, if I am not the flag bearer, which I am hoping is not the case, but if I am not the flag bearer, of course I would remain supporting the candidate of your choice for the National Unity Platform, and I would be able to give them my full support in terms of mobilization. I know leadership is a service and you can easily serve in so many other spaces, so it won't be a do or die affair. Okay, thank you, colleagues. You first register in our book, then we'll let you before you leave. Flavia, thank you for interacting with us. Thank you. The committee will be doing this work for 2 weeks. We expect to get back to you in a period of 2 weeks on the progress of the interaction with us and your fate as a candidate for the national platform. Thank you. And we wish you the best. You take with you the This is a copy of the presidential nomination forms. You can copy as many copies as you can and collect signatures in your area to nominate our president. thank you. Thank you so much. And thank you so much for having me and for seeing me and for engaging with me. You're welcome. Wish you the best. Thank you. Kasa on the south. We have Kasa on the south here. Yes, you're welcome. Madam Marcina, yes. Standing for a chair. He is our secretary and the committee members. You have your credentials and the party card, the national ID. Mr. Kabuye Frank. Area of contested. Cassandra. District Cassandra. Sub-county. Naruto. Sub-county. It used to be. Parish. Village. Chakatele. Can I have a look at your electricity? Electricity. Parish. Okay. Parish. Parish. Name. National application number is 97 03 11 0A 66 XH. Membership card. Okay, mulungi atugoberera ku Geto TV. Mwebale nnyo mutusonyimu olw'eddoboozi eryo. Being it eno process egenda maaso tebaagala nnyo kubanga tubatawaanya, so yensonga lwaki oba oli eddoboozi litolwira bulungi
naye tugenda kugerako n'omukyala Flavia wabwerawo bonna abakulu bano boona bano bava mu bitundu by'e Kasanda mu disitulikiti y'e Mubende bayita bakandidates bano okuva mu bitundu ebyo okujja okwogerako n'akakiiko nga bwokalabye ba commissioners kwe bali bonna era nga ne Hamilton Halls naye omulabye kwali bulungi nnyo omukulu SG saako ne bakomishona abalala. Kyentegeddeko ensonga zino bazikwasaganya okusinziira ku district per district, region per region, era abantu abavunaanyizibwa okujja wano kwe kuli ababaka abachairman LC5 saako ne bameeya be bagenda okuba nga bajja ku headquarters okulaba nti interview eno. Then abasigadde ab'obukiiko obwa wansi bakansalaze n'abalala bano basindikibwa ku regions oba bitundu byamu nnyini. Ensonga eno nsubire yabwe yatandika dda era ekyagenda mu maaso. So katusooke tugende twogereko n'omukyala kitya eno oluvannyuma tujja kwongera kutuusaako n'abalala bangi. Oyo alikyo Frank okuva mu disitulikiti y'e Kasanda. Okay, iyi message nzirabye bamugamba ab'oluzungu balabye munnange yembeera ensonga ekyo katwongere okulaba nti okay, katusooke tunoonye omukyala Flavia twogereko naye atubuulire abirabye atya era kivudde ye nga bwakirabye kinaatambula kitya. Bamubuuziza singa oba tufunye flag onokola otya. Agamba of course I will have to support the choice of the national platform candidate. Katugenda abitugambe wali munda abadde abyogera naye nga abyogera mpola bye bwankuba. So mbadde nkyakubuulira nti embeere so embeera nga bweri nti bayitayo omukwomu ajja naye nga mwenna mujja lumu nga bwe mubadde mu disitulikiti eyo nga bwe mubadde mu constituency eyo okulaba nti buli kibusololo ekyo mwenna abali eyo bameeya baani ekyo mulina okumanya nti buli omu asooka kukubira akasimu oba ne bakusindikira message ne bakugamba nojja embeera nga bw'ogiwulidde. Teri byagamba nti ate bajja kubuuza mu Luganda, nti ate mu Lunyankole, nti ate mu Lutoolo, nti ate mu Lusoga. Bakubuuza mu official language yaffe era nga lwe lulimi Oluzungu. Buli kimu osobola okyekolera. Genda okulira ewalala. Nikakwatiye katafaayo kumafula. Golowooza onsanze wano wokka ojja kunyiigira. Ate ogenda bikwata ate nemafula. We go? Okay, Honorable Flavia. Kulikayo. Kibadde kitya? Tandikira. Kimwagala? Sinawo. Amanya nze Flavia Kalule n'abagabe nesimbyeyo ku kifo ky'omubaka omukyala ku disitulikiti y'e Kasanda. Olunaku lwa leero akakiiko kankubira akakiiko akakulembera ebyokulonda mu National Unity Platform kankubira nga kansaba nzije for verifying oba okubuuzibwa ebibuuzo ebikakasa oba ddala basobola okumpa flag yaabwe nga candidate wa Nup mu Kasanda Woman Imperials. So leero ndabye akakiiko
era bankubye ebibuuzo ebyenjawulo ebyamaanyi ebitali byakusaaga okukakasiza ddala oba nsobola okubeera omubaka omukyala ku disitulikiti y'e Kasanda akwata flag ya NUP. Akakiiko kabadde very professional, tekalina kyekubiira ali awo era tekalina kyekubiira ddala. Babuuza ebibuuzo ebyo ebikuyamba naddala ebikwatagana ku position gy'oba weesimbyeko okwongera okumanya oba ddala ku lwaki wayingira ekibiina kya NUP, ku lwaki oyagala okukwata flag ya NUP, ku lwaki weesimbyewo ku kifo kye weesimbyewo, mirimu ki oba buvunaanyizibwa ki kifo kye weesimbyemuko nga kati nze omubaka wa palamenti, mirimu ki gye nnina okukola, vaawa mbeerawa. Babuuza ebibuuzo byanjawulo omuli ebyo byenkwe. Bweba okubuuza olinayo ku bintu by'osuubira nti tebiteredde mu Kasanda ebikugyeyo ntoza obutereeze ekyoyagala? Kasanda erina ebitusomooza, tulina ebitusomooza biwererako ddala, naye ebimu ku bitusomooza bye nandyagadde okusimbako essira nga n'abakyala mu Kasanda. Ekisookera ddala amalwaliro ge tulina matono ddala ate gali mu butawuni, kati ate ng'abantu baffe abasinga obungi bali mu byalo. Tukyalina abakyala abazaalira mu kkubo nga bagezaako okutuuka ku ddwaliro, ate ne bwe batuuka mu ddwaliro tulina abakyala bangi abazaalira wansi nga temuli bitanda. So awe nandyagadde nnyingiriremu eno nga maybe amalwaliro agasinga tuperereza ne tufuna ebitanda gye basobola okuzaalira, tuperereza amalwaliro ne tuzimbako agawerako mu bitundu ebyenjawulo okwongera okutuusa obuyambi ku bantu. Tulina ekizibu ky'abaana abato abafumbizibwa nga tebanneetuuka, abaana abawala abamu bava mu masomero mwe babajja. So ensonga eyo etuleetedde okuddirira mu byenjigiriza mu Kasanda. N'olwekyo nze ng'omubaka wa palamenti ngeno baleeterawo just sente oba okuleeterawo ebintu bye baagala. Tutunuulidde nnyo ebyobulunzi n'ebyobulimi mu Kasanda kubanga abasinga balimi ate balunzi. Tetulina butale mu Kasanda, so obwange bwa kuperereza kulaba nga tugaziya obutale, tulabe nga abantu abalimi bafuna we bagenda, ate tulabire ddala nga n'abalunzi wakiri bafunamu emisomo egy'enjawulo bategeere engeri gye basobola okulabiramu ebisolo byabwe n'okubijjanjaba. So today I have just come out of the vetting committee of the Electoral Management Committee of National Unity Platform. They have just vetted me, which is not a confirmation for nomination, but to inquire and try to figure out whether I am the right candidate of choice that they should be giving their flag to. And a number of questions were asked to me, but they were all asked in a very professional way, in a very non-biased way, but also in a way that advances the National Unity Platform agenda, not just my own agenda as an individual or as an aspiring candidate. Are there any key things that you can highlight out that you think why you're standing at position at Kasanda? So Kasanda district is a new district carved off Mubende district. It has a number of challenges, but I'll just highlight only three. Those, the key areas which I want to put focus on. Mainly Kasanda district has so many farmers and livestock farmers as well. So we are going to be able to bring in a number of capacity building activities, training, so that they can know how to look after their cattle. They can know how we can try to expand the market for them, lobby different organizations and different entities to work with us so that they can have ready market for their products. We have a challenge of education, especially when it comes to girls' education. We have a high rate of school dropout due to teenage pregnancies, and this is because so many number of families and people in Kasanda don't really value education that much. We want to emphasize the value and importance of education of a girl child in Kasanda, but also talk to the parents to be able to protect their daughters from child marriages and teenage pregnancies. We are going to look at areas like health, where we have a number of women who still give birth along the road due to the huge distance.
from their homes to the areas, the health centers. So we are going to be able to lobby a number of organizations to bring in, to construct for us some other health centers that are closer to people, but also get a number of maternal delivery beds into the hospitals, the health centers, so that the women can give birth in a justifiable manner, in a manner that is dignified and not just on the floor. Thank you. Thank you. Thank you. Frank card. Yes, Frank. Katona ke magezi. This is Uganda English. Okay. Erinnya Enzoka Buye Frank Kibirige nazaalibwa Kasanda ey'Amaserengeta gye ngenda okwesimba ng'omubaka addako owa Kasanda ey'Amaserengeta omwaka 2021 nga nzijidde ku tiketi eya Nup kuba mu kisinde kya Power. Olunaku olwaleero tubadde n'akakiiko akategereza abo bonna abeesimbyewo okubaako bye batubuuza n'okumanya ku bitukwatako mu kitundu gye tuva, era ng'olwaleero tutandise tusinkanye ttiimu eyo ne tubabuulira ebiruubirirwa byaffe, ne tubabuulira bye tukoledde struggle n'ebyo bye tugenda okukolera abantu baffe singa tukwasibwa obukulembeze era ne tukwasibwa tiketi z'ebibiina byaffe. Naye nga beebaza nnyo akakiiko ako kubanga mu bibuuzo bye babuuzizza balaze nti bo tebalina sayidi, wabula bagenda otunuulira amazima wamu n'obwenkanya. Era neebaza nnyo akakiiko aka Nup akatutwala ffenna okuba nti kakizuula nti waliwo enkola ebaddewo mu bibiina ebirala oba mu bisimba ebirala ebaddeeteramu okusosola wamu n'okugulirira, era ne bavayo ne bakivumirira ne batuterawo obwenkanya. Tubasuubiza okukolagana ewamu naye byonna ebiri babivuddeyo ng'ekibiina bwe kinaaba kisazeewo tujja kuyimirirawo kuba obulungi bwa struggle kuba tukimanyi byetulwanirira bisinga ffe bennyininyini tetukkiririzaamu kubanga tukkiriza mu kuweereza obuzimba eggwanga lyaffe wamu n'okulwanirira ebitundu byaffe. Mu nsonga ze njogeddeko mwe mubadde ekibbattaka ekyefudde eyoba ekifudde enkuli ewaffe Kasanda ey'Amaserengeta mu ggombolola gye nvamu y'Enalutuntu, abantu b'e Bukompe, abantu b'e Bukoba, abantu n'ab'omu Myanzi mu ggombolola y'Emyanzi, abantu ba Myanzi village bonna nga bali basula ku tebuuke olw'okuba bakimanyi essaawa yonna bayinza okugobebwa ku mataka. Naye mu kyo mbasuubiza abantu baffe singa nga tuba tukwasiddwa obuyinza, singa nga muba mukkiriza gavumenti n'ekyusa mu ddembe ne tufuna abakulembeze abapya ebbago linatuyamba gavumenti okubanga esobola okugula ettaka eritenkaayana ate abatuuze ne beegula okuva eri gavumenti mu mpolampola. Singa siweebwa tiketi ya kibiina ekya Nup nga bwe nabagambye tuli beetegefu okutuula wamu n'ekibiina kyaffe okulaba tuteekawo obukulembeze obulungi eri ekitundu kyaffe. Njagezaako okuwuliriza ekinaasabirwa akakiiko kaffe akatutwala ate era n'okuwuliriza ekiva mu bantu baffe abawansi abalonzi kubanga nzikiriza obukulembeze tubwetaaga. Tuli mu struggle eno si kwetuusaako byaffe naye ate era tukkiriza okuleetawo enkyukakyuka gye twagala tulina kuyita kutwala bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. My name is Kabuye Frank Kibirige, a resident of Chakatebe in Kasanda South, where I'm going to represent as the MP 2021 under Nup ticket. Today we have met the vetting committee at the Nup headquarters, and we have gone through the process of vetting to see who is the next candidate and who is the portable candidate for that post and to carry the Nup ticket to move it further. I have reached the committee and they have treated me in a fair way and they have asked me questions which I was able to answer and gave my view and the way I think we can go forward to bring victory to all Ugandans and to our region. I promise the people of my constituency and the people of Uganda that in this struggle we are targeting leadership with service delivery. We are not aiming at bringing ourselves what we want, but bringing to you, the Ugandans who are oppressed, who feel that things need to be changed in the one way or the other to bring to you the service we want and to improve on our ways of living. We have the challenges, for example, in my home village, Chakatebe, my home constituency, Kasanda South, we face the problem of land wrangles, cattle wrestling, and the people are facing a problem of lack of market for their produces. We didn't produce, but the roads, the situation of the roads, right now it's a rainy season, but locomotives, the cars, the lorries can't move to villages. So people end up selling their produces or their product
at a cheaper cost, at a cheaper price, making them face higher costs in paying the land, because now people are chased off their land. We are just we are trying to hire lands or plantations, so you end up working for the owner, and these are owners who chased us away from our land. We are planning to bring a law that will work on that, where the government itself will buy the land from the owner who is willing to sell, and the residents, they pay in installments and they acquire their titles. But what happens in case I'm not given the party ticket? As I told you earlier, I'm going to sit with the leaders of my region, the Greater Bendera team. I'll sit with the people, the constituents, because I've been with them since 2018, and they have been there for me and I've been there for them. We shall sit together and agree to move with the party's decision to see that we bring leadership to our region and the country as well. Thank you very much. Nze Kazibu Emmanuel. Nze Kazibu Emmanuel nesimbiyo okubeera omubaka wa Parliament wa constituency ye Bukuya district ye Kasanda. Amakya ga leero nga mu kakiiko akasunsula abagenda okukwatira ekibiina kyaffe kya Nup Etandise. Kusooka neebaza olw'omukisa ogutuweereddwa okuwuliriza ebirowoozo byaffe, ate era neebaza olw'engeri gye batubuuzaamu ebibuuzo nti bibadde biwa essuubi naddala ife abaagala okukwata fulaga z'ebibiina byaffe okuweza ekibiina kyaffe. Nkakasa nti singa naaba mupeereddwa omukisa okukwata kaadi ya Nup nja kugituusa ku buwanguzi. Singa naaba siweereddwa kaadi, kusooka byonna biri ebintu bibiri, waliwo abalonzi, waliwo ekibiina, naye sobola kubeera munene kwenkana kibiina, era tujja kutunuulira nga tutudde n'abalonzi tukkaanye ekibiina bye kinaaba kisazeewo bye tujja okugoberera. Tuli basatu. Ekinfuula okubeera omukakafu nti ekisooka byonna ndudde mu constituency y'e Bukuya, nzaliddwa mu Bukuya, mwensomedde, ate mbadde muweereza wa Ssaabasajja Kabaka nga mpulira abavubuka mu ssaza ly'e Ssingo. Mbaddeko omugozi wa gavumenti ng'omusituzi w'embeera gwe bayita CDO mu kitundu kyekimu ekyo, era naliko omukulembeze mu nkoba za Mbogo. N'olwekyo ebizibu ebiruma Bukuya bimanyi bulungi nnyo kubanga nange byenkuliddemu, n'olwekyo ndi mukakafu nti bajja kumpa kaadi nga basinzira ku experience gye nnyina mu Bukuya. Okusooka ntandikira ku kibbattaka. Bantu bangi nnyo bagobeddwa ku ttaka naddala mu kitundu ky'e Bukuya, wagenda ne wazuulwayo zaabu, naddala mu kitundu ky'ekisiita Gomboleeru baali yonna, abantu ne bagobwa ku ttaka. Ettaka eryo ng'ate libadde ne bannyini lyo, naye gavumenti ne bagobako kubanga balaga nti ebyobugagga eby'omu ttaka bizze ng'ebyo gavumenti eba n'obuyinza, naye abantu tebalowoozezaako. Abantu Golodias mwayo, ebinnya bisimiddwayo, amazzi abantu ge banywa gajjudde macule ne gafuuka ag'obulabe eri abantu. N'olwekyo eddoboozi lyange lisooka lya kutuusa ddoboozi ly'abantu mu paliamenti nti Golodi bwe yajja ate yafuuka ekivume ey'ekitundu kyaffe ky'e Bukuya. Kazibu Emmanuel from Bukuya constituency, resident of Bukuya sub-county, Bukuya Town Council. This morning I've been here facing the panel, screening those candidates to stand in the National Unity Platform ticket. I'm happy what I've found there. They have been giving us equal opportunity on answering questions, and the questions have been genuine. So I expect fairness from the committee. When I'm given a card, if they've given me a card, I would start with land wrangles in Bukuya County, minerals which I extracted from Bukuya County to benefit the people of Bukuya County. Okay. Another one? What happens in case In case I'm not chosen as a flag bearer,
I will consider my constituents, the voters. Then I'm not bigger than the party. I will take the party's decision. Thank you very much. Okay, yembere eyo nga bw'owulidde abakulu bakyagenda maaso ne vetting. Ndabyeko abagamba oluzungu lungi gundi anaakola atya munnanga abantu bano ebintu babisobola abasinga because olunaku kyenategeddeko abakulu abava ekakuuto bavudde wano ne bavetingibwa. Nadde njogerako ne muganda waffe Jeffrey Rutaya yasiimye nnyo enteekateeka eno naga nti kintu kiri kiriya kintu yakiyise budinda abalala sonolekyo katukolemu bwetti dakiika ntono nnyo tujja kuba tukomawo. Kintegedde ku makya mukulu Patrick Nsamba abaddeko wano ku makya avuddeko wano so n'abalala bangi leero bali ku district ey'Emubende nga bwe nkugambye nti vetting eno bava ku district pa district. Olwaleero bali ku district ey'Emubende Greater Mubende gye baliko olunaku olwaleero ba MPs ba mayor ba chairman LC5 then ebifo ebirala byasindikibwa ku regions oba ku bukiiko obwa wansi. Process eno gyagenda ddala mu maaso nga bw'oli nti after 2 weeks bajja kuba balangira ki ekiddako era bajja kuba bamanya ani agakwatidde ebendera mu bitundu bino. Ensonga eno tekoma wano wokka wabula bagitwala mu maaso okulaba nti buli omu bamutuukako naddala nnyo eri abo bonna aba bavuganya ku kifo ekyo. So tovaako Geto TV tujja kuba tukomawo live and clear. Wendy. Agambye Wendy. Saudo inacho gambye ensi balina bwe kibangamba bo balina kibangamba oba tebalina nange sina kyebagamba sebabuuza ku bantu abantu abatulaba mission gye tuliko yakujjako nakyemalira Mr. Museveni era buli omu njagala kiteeke mu bwongo tuli mu lutalo lw'emirembe aye nga tugenda ddugusa kubanga ffe twajja tumazeeko ate mbabuulira tujja bawo 2021 mu March ng'omusajja agenza abantu abasinga tugenda twogera ebintu bino ne bawuza mu tuli mu katemba naye bagenda kulaba ebintu ebya ddala kubanga tuli ku ground tuli mu kutegeka amagye ag'emirembe so buli omu atulaba buli omu gy'oli osobola okulwanawo n'olutalo mu ngeri yonna. Vetting process etandise oluzungu olumanyi ogambye atya vetting egenda mu maaso ogyetegekedde kati kamawulire oluzungu olumanyi ndumanyisa oyagayoga mu luzungu bawemu. Yes, we are ready for everything. We are ready for everything. We are ready for the vetting, and we are ready to go with anything that comes out from the vetting, from the committees, because the intention of us is not to take positions. The intention is to see that we end the dictator Museveni. That is the first mission we have. So whether I pass through, whether I withdraw me, that's not the big issue. The big issue is to end the regime of dictator Mr. Museveni. So we are ready for anything that comes out. Sauda abantu bagala babuze. Yes. Etandise Okusunsulamu abantu manyi nakazuka twasuze tukuba banners ekiro kyonna
ensonga y'okutambuza posters etuuseeba ensonga nkitadde ku level ndala nnyo ababaddeko ekiro balabye ekibategeka ndala nnyo kati tuli mu rainy season kati enkuba ng'eno oba otimba ekipande kuba ekikuba nekikola ki nekiwulika